गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ जय भलादेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना जय राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री राधा दामोदर की, दामोदर मास की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन चक्र की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, पतित पावन शिल गुरुदेव की, निताय गौर सितनाथ प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17, text number 45. Ittham-bhūtānubhāvo abhimanyu-suto nṛpaḥ yasya pālayataḥ kṣaunīṁ yūyaṁ satrāya dīkṣitāḥ ittham-bhūtānubhāvo abhimanyu-suto nṛpaḥ pālayataḥ kṣaunīṁ yūyaṁ satrāya dīkṣitāḥ ittham-bhūtānubhāvo abhimanyu-suto nṛpaḥ yasya pālayataḥ kṣaunīṁ yūyaṁ satrāya dīkṣitāḥ ittham-bhūtānubhāvo abhimanyu-suto nṛpaḥ yasya pālayataḥ kṣaunīṁ yūyaṁ satrāya dīkṣitāḥ ittham-bhūtānubhāvo abhimanyu-suto nṛpaḥ yasya pālayataḥ kṣaunīṁ yūyaṁ satrāya dīkṣitāḥ. Ittham-bhūta, being thus, anubhāvaḥ, experience, ayam, of this, abhimanyu-sutaḥ, son of Abhimanyu, nṛpaḥ, the king, yasya, whose, pālayataḥ, on account of his ruling, kṣaunīṁ, on the earth, yūyam, you all, satrāya, in performing sacrifices, dīkṣitāḥ, initiated. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Translation: Mahārāja Parīkṣit, the son of Abhimanyu, is so experienced that by dint of his expert administration and patronage, it has been possible for you to perform a sacrifice such as this. Purport: the brāhmaṇas and sannyāsīs are expert in the spiritual advancement of society, whereas the kṣatriyas, or the administrators, are expert in the material peace and prosperity of human society. Both of them are the pillars of all happiness, and therefore they are meant for full cooperation for common welfare. Mahārāja Parīkṣit was experienced enough to drive away Kali from his field of activities and thereby make the state receptive to spiritual enlightenment. If the common people are not receptive, it is very difficult to impress upon them the necessity of spiritual enlightenment. Austerity, cleanliness, mercy and truthfulness, the basic principles of religion, prepare the ground for the reception of advancement in spiritual knowledge. And Mahārāja Parīkṣit made this favorable condition possible. Thus, the ṛṣis of Naimisharanya were able to perform the sacrifices for 1,000 years. In other words, without state support, no doctrines of philosophy or religious principles can progressively advance. There should be complete cooperation between the brāhmaṇas and the kṣatriyas for this common good. Even up to Mahārāja Aśoka, the same spirit was prevailing. Lord Buddha was sufficiently supported by King Aśoka, and thus his particular cult of knowledge was spread
all over the world. Thus ends the Bhaktivedanta purports of the 5th canto, 17th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Punishment and Reward of Kali. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhūtale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Shri Vishakan Vithamscha He Krishna Karuna Sindho Dheena Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Dapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namavom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangun Langayate Girimet Kripatamham Mande Shri Gurun Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Mari Om Tat Sat. I offer my humble obeisances to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis here, seeking your blessings so that we can glorify Srimad Bhagavatam nicely. Translation. Am I audible in temple? Yes, Prabhu. Okay, Prabhu. Okay. So, we are into the end of this 17th chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, entitled Punishment and Reward of Kali. காளி புருஷனுக்கு வழங்கிய தண்டனை மற்றும் பரிசு இந்த அத்தியாயத்தின் கடைசி பதத்தில் நாம் அனைவரும் இருக்கிறோம். முதல் ஸ்கந்தத்தில் இந்த அத்தியாயம் வருகிறது. So very interesting verse, and when you look back at the present situation of Kali Yuga, there is no experienced or expert administrators that we can find, in the present age. சுவாரஸ்யமான பதமாகும் இது. தற்காலத்தில் கலியுகத்தின் இந்த காலகட்டத்தில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த ஆட்சியாளர்களை நம்மால் எங்கும் காண முடிவதில்லை. So here Srila Prabhupada writes in the purport that brāhmaṇas and the sannyāsīs are expert in spiritual advancement of society, and the kṣatriyas or the administrators, they need to maintain the peace and prosperity of the human society. பிராமணர்கள் சமுதாயத்தின் ஆன்மீக முன்னேற்றம் வளர்ச்சியில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதே சமயத்தில் சத்திரியர்களின் பொறுப்பு சமுதாயத்தில் அமைதி மற்றும் செழுமை இரண்டும் வளர்ச்சியடைகிறதா என்பதை பராமரிப்பதே ஆகும். So we have seen how the brāhmaṇas are compared to the head of the society and the kṣatriyas are compared to the shoulders of the society. So basically the head should guide the entire society and the hands should work as an administrator to protect the members of the society. பிராமணர்கள் சமுதாயத்தின் தலையோடு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். சத்திரியர்கள் சமுதாயத்தின் தோள் அல்லது கரங்களோடு ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். எனவே தலை என்பது சமுதாயத்தை வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறது. கரங்களானது சமுதாயத்தை பராமரித்து பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறது. So Srimad Bhagavatam also says how the degradation in the age of Kali starts from the brāhmaṇas. When the brāhmaṇas degrade, automatically there is nobody to guide the society in terms of their spiritual advancement.
கலியுகத்தில் சீரழிவு பிராமணர்களிடமிருந்து தொடங்குகிறது என்று இந்த பதம் விளக்குகிறது. பிராமணர்கள் கலாச்சாரம் சீரழியும் பொழுது ஆன்மீக ரீதியாக சமுதாயத்தை வழிநடத்த ஆள் இல்லாமல் போவார்கள். Unfortunately, the brāhmaṇas are also behind material advancement. We are finding it in the present day, where everybody is behind money. They want to get materially well educated and find a good, comfortable life, either in this country or in the countries abroad. துரதிருஷ்டவசமாக தற்காலத்தில் பிராமணர்கள் கூட பௌதிக ரீதியாக பொருளாதார முன்னேற்றம் அடைவதில் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருக்கிறார்கள். நாம் பார்க்கலாம், தற்கால பிராமணர்கள் நன்றாக கல்வி படிக்கிறார்கள், அதன் பிறகு சிறந்த வேலைக்கு செல்கிறார்கள். அதிகமாக பொருளிட்டுவதற்காக இந்த நாட்டில் சிறந்த வேலையோ அல்லது வெளிநாட்டில் சிறந்த வேலையோ அதை தேடி அவர்கள் செல்கிறார்கள். இதை நாம் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது. So then where is the question of spiritual advancement when everybody are running on the bodily concept? அனைவரும் உடல் ரீதியான தளத்தில் விரைவாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்ற பேச்சிற்கு எங்கே இடம் இருக்கிறது? But there is only one hope in this age of Kali, that the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who appeared 500 years back, not only was able to reinstate the spiritual advancement of people in general, but generously distributed his mercy to each and everyone without consideration of any qualification. இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கம் தான் ஆகும். இந்த இயக்கம் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கியது. இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக கலியுகத்தில் தர்மத்தை மகாபிரபு ஸ்தாபித்தார். அது மட்டுமல்லாமல் அனைவருக்கும் அவர் கண்ணில் யாரெல்லாம் படுகிறார்களோ அந்த அனைவருக்கும் பகவானின் பிரேமை மற்றும் அன்பை இலவசமாக அவர் விநியோகம் செய்தார், தயாள குணத்தோடு விநியோகம் செய்தார். Mahaprabhu distributed this Krishna conscious movement all across India, Bharata Bhumi, and as was predicted that his Senapati Bhakta would come, who is none other than Srila Prabhupada, and he has distributed this Krishna conscious movement to the entire world. மகாபிரபு இந்த கிருஷ்ணோட இயக்கத்தை இந்தியா முழுவதும் விநியோகம் செய்தார். முன்பே கணித்து கூறப்பட்டது போல் அவருடைய சேனாபதி பக்தர் பிரபுபாதர் தோன்றி இந்த கிருஷ்ணோட இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் விநியோகம் செய்தார். As we find in Srila Prabhupada Leela-mrita, Srila Prabhupada's mission during the initial phase of his life was not quite smooth. He was trying to preach this Krishna conscious movement first in India, but people were not receptive. They were following their own so-called varnashrama dharma without accepting the supremacy of the Lord. பிரபுபாத் லீலாமிருத்தம் புத்தகத்திலிருந்து நாம் படித்தோம் என்றால், ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த இயக்கத்தை பரப்புவதற்காக பிரபுபாதர் இந்தியாவில் பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனால் மக்கள் அதை அவ்வளவாக வரவேற்கவில்லை, அவருடைய பேச்சுக்கு செவிசாய்க்கவில்லை. ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் மக்கள் அதிகமாக வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள். குறிப்பாக இந்தியாவில் இந்த பழக்கம் இருந்தது. So as Prabhupada himself mentions here, if the common people are not receptive, it is very difficult to impress upon them the necessity of spiritual enlightenment. So there are spiritually advanced devotees of the Lord who are trying to again reinstate the original position of Jivera Swarupahai Nityara Krishna Das among all the masses of people. But if the common people are not receptive, if they are not inclined towards spiritual advancement, then it is very difficult. ஆன்மீக ரீதியான தகவல்களை வழங்குவதற்கு சில நபர்கள் தயாராகத்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் பொதுமக்கள் அதற்கு செவிசாய்க்க தயாராக இல்லாவிட்டால் பொதுமக்களிடையே இது போன்ற ஆன்மீகமான விஷயங்களை அவர்கள் மனதில் விதைப்பது மிக மிக கடினமான செயலாக மாறிவிடும். So what is the symptom of common people being receptive for spiritual advancement? In the next line Prabhupada says, basically they should be willing to at least follow certain dharmic practices such as austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. These are the basic principles of religion. If someone is willing to at least follow these basic principles, so that's the foundation for spiritual advancement.
பொதுமக்கள் ஆன்மீகமான விஷயங்களை கேட்க தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கான அடிப்படை தகுதி என்ன? பொதுவாக அடிப்படையில் ஒருவர் இந்த தர்மத்தின் 4 கோட்பாடுகள் உண்மை, தூய்மை, தவம், கருணை இதை கடைபிடிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். அதில் ஸ்திரமான மனதுடையவராக இருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக மக்கள் கடைபிடித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் ஆன்மீகமான விஷயங்களை கேட்க தயாராக இருக்கிறார்கள் என்று பொருளாகிறது என்று பிரபுபாதர் அடுத்த வரியில் குறிப்பிடுகிறார். Srila Prabhupada himself says that when he was on his mission to America, lot of things were running through his mind. If I am going to convey this message of Lord Chaitanya to the people in the Western world, what would they understand? First of all, Srila Prabhupada having this Bengali English accent, and then if he goes on to say that you should not indulge in meat eating, intoxication, so on, then he was actually thinking that these Westerners, they might probably reject Srila Prabhupada's idea. He was quite skeptical initially. ஆரம்ப கட்டத்தில் பிரபுபாதர் வெளிநாட்டுக்கு, குறிப்பாக அமெரிக்கா நாட்டிற்கு பிரச்சாரம் செய்ய பயணித்த பொழுது அவர் மனதில் இந்த எண்ணம் எழுது, நான் இந்த 4 கோட்பாடுகள் உணவு அதாவது உடல் தகாத உடல் அளவு கொள்ளக்கூடாது, மாமிசம் கொள்ளக்கூடாது, இது போன்ற விஷயங்களை கூறினால் வெளிநாட்டு மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள், அவர்கள் எப்படி இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? ஏனென்றால் அவர்களுடைய அடிப்படை வாழ்க்கையே இந்த 4 விஷயங்களை கடைபிடிப்பது தான் இருக்கிறது. எனவே என்னுடைய இந்த பேச்சு அவர்களிடையே ஏதேனும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா, அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்பார்களா என்ற சந்தேகம் பிரபுபாதர் மனதில் ஆரம்பத்தில் அவர் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் செய்த பொழுது இருந்து கொண்டே இருந்தது. But when Srila Prabhupada was preaching to the people in the Western world, this message actually penetrated through their hearts. And if you look back, what was the secret behind Srila Prabhupada's success? Right? As we often see that many of the other devotees from the Gaudiya Vaishnava Parampara, they also make the attempt to go to the Western world to preach. But why was it that Srila Prabhupada was so successful? ஆனால் பிரபுபாதர் இந்த செய்தியை பற்றி வெளிநாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிக்கும் பொழுது அது அவர்கள் காதின் வழியாக நுழைந்து அவர்கள் மனதிற்குள் ஆழமாக பதிந்து விட்டது. இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், பல கௌடிய வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் இதற்கு முன்பாக வெளிநாட்டிற்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் அவர்கள் முயற்சியில் தோல்வியடைந்தார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் மட்டும் அவருடைய முயற்சியில் சிறப்பாக வெற்றி அடைந்தார். இதற்கான காரணம் என்ன? So the secret was that Srila Prabhupada was pure at heart, both in terms of his practices and in terms of his prachar, right? So as Prabhupada himself says that purity is the first. If someone is trying to preach Krishna consciousness, so what is one of the criteria that determines whether the audience would accept the message is that the deliverer of the message should be pure at heart. இதற்கான காரணம், பிரபுபாதர் மனதளவிலும் உடலளவிலும் மிக தூய்மையாக இருந்தார். ஒருவர் பிரச்சாரம் செய்ய முற்படும் பொழுது அந்த பிரச்சாரம் செய்யும் நபர் சொல்லும் பேச்சுகளை எதிரில் இருக்கும் நபர்கள் கேட்க வேண்டும், அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான முதல் தகுதி அந்த பிரச்சாரம் செய்யும் நபர் மனதளவில் மிக தூய்மையானவராக இருக்க வேண்டும். பிரபுபாதர் தன்னுடைய மனதளவிலும் சரி உடலளவில் தான் செய்த பயிற்சிகளிலும் சரி மிக மிக அதிகமாக தூய்மை என்ற விஷயத்தை கடைபிடித்தார். Right, so these 4 dharmic principles, so mercifulness, cleanliness, austerity, so these principles are actually a foundation to purify ourselves at the gross level. உண்மை, தூய்மை, தவம், கருணை இந்த 4 கோட்பாடுகள் நாம் ஸ்தூல உடல் என்ற அளவில் நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. So but that is not all in all. For a practicing Krishna conscious devotee who takes to the process, accepted a spiritual master, took initiation and trying to practice it, trying to advance spiritually, he would also try to preach this Krishna conscious message to everyone, because that is what Srila Prabhupada wants. So when that attempt is made, not only that the devotee should be following these principles at a gross level, but there are also subtler aspects of these principles which should be adhered. இந்த கோட்பாடுகளை ஸ்தூல நிலையில் மட்டும் நாம் கடைபிடித்தால் அது பத்தாது. பொதுவாக இந்த இயக்கத்தில் ஒரு நபர் சேர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி தீட்சை பெற்று அதன் பிறகு அவர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு செய்திகளை வெளி உலகத்திற்கு பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது ஸ்தூல உடல் என்ற நிலையில் மட்டும் இந்த 4 கோட்பாடுகள் கடைபிடிக்கப்பட்டால் பத்தாது. அதையும் தாண்டி சூட்சும நிலையிலும் இந்த 4 கோட்பாடுகள் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். So let's try to
introspect these four principles and understand what are the subtler aspects of following these principles. So we'll start with mercy. இந்த கோட்பாடுகளை ஆராய்ந்து அதில் இருக்கும் சூட்சுமமான அம்சங்களை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். முதலாவது கருணையை பற்றி நாம் விவாதிப்போம். So what is that activity which is going to break this principle on a gross level? Killing animals, right? So eating non-vegetarian food, meat. So these are something which is going to break the principle on a gross level. A practicing devotee would have crossed that level, obviously. ஸ்தூல நிலையில் இது கருணை என்ற கோட்பாட்டை எந்த செயல்பாடு உடைக்கும் என்றால் மாமிசம் உட்கொள்வது, அதற்காக மிருகங்களை கொலை செய்வது, அந்த செயல்பாடு ஸ்தூல நிலையில் இந்த கோட்பாடை உடைத்துவிடும். எனவே பயிற்சி செய்யும் பக்தர்கள் அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So on a subtler aspect, if you see, it is not just that the animals should be shown compassion or mercy. All the living entities, including the human beings, should be shown compassion. ஆனால் சூட்சமான நிலையில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் மிருகங்களுக்கு மட்டும் கருணை வழங்கினால் பத்தாது, அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும், மனிதர்கள் உட்பட அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் கருணையை ஒரு பக்தரானவர் வழங்க வேண்டும். So as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that if someone is not preaching this Krishna consciousness, he is seeing a suffering soul and still he is not giving Krishna consciousness, then it is as good as he being violent. ஒரு துன்பப்படும் ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ண உணர்வை வழங்காத ஒரு பக்தரானவர் கிட்டத்தட்ட வன்முறையில் ஈடுபடும் நிலையில் இருக்கிறார் என்று பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Oftentimes we find that devotees, they are contented in them practicing Krishna consciousness. At the max they would try to bring the family into Krishna consciousness, but extending further, going beyond the comfort zone and trying to preach Krishna consciousness, it is not seen so prominently. பரவலாக பக்தர்கள் சமுதாயத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் பக்தர் சிறப்பாக கிருஷ்ணனோட பயிற்சி செய்வார். அதையும் தாண்டி சற்று அதிகமாக சென்றார் என்றால் தன்னுடைய குடும்பத்தினரை கிருஷ்ணனோட பக்திக்குள் கொண்டு வருவார். ஆனால் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், பிற உயிர்வாளிகளுக்கு இந்த கருணையை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இப்பொழுது இருக்கும் பக்தர்கள் செயல்படுவதை பரவலாக நம்மால் காண முடிவதில்லை. So often devotees feel that once they get into the process, get initiated from a spiritual master, that's it, the goal is achieved, right? But then in the initiation itself we find that the spiritual master is requesting if the disciple is willing to support him in fulfilling the mission of Srila Prabhupada, and the devotees quite obediently say yes, but in practice are we sincerely trying to preach this mission is a question. தீட்சை பெற்று சிறப்பாக நாம் தனிப்பட்ட முறையில் பக்தியை பயிர் செய்தால் அந்த அளவில் நாம் செய்தால் போதும், அதையும் தாண்டி எதுவும் செய்ய தேவையில்லை என்ற மனப்பான்மையோடு பெரும்பாலான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். அதிகபட்சம் தீட்சை பெற்றுகிறார்கள், அதன் பிறகு பக்தி தனிப்பட்ட முறையில் பயிர் செய்கிறார்கள். ஆனால் அந்த தீட்சை பெறும் பொழுதே ஒரு கேள்வியானது அந்த பக்தரிடம் கேட்கப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவிற்கு பிரச்சார செயல்பாட்டில் உங்களால் எப்படி உதவ முடியும் என்ற கேள்வியானது கேட்கப்படுகிறது. அந்த நிலையில் அவர்கள் பதில் வழங்கினாலும் அதற்கு பிறகு தீட்சை பெற்ற பிறகு அவர்கள் அதை கடைபிடித்து பிரச்சாரம் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபடுவதை பெரும்பாலாக நம்மால் இன்றளவில் பக்தர்களிடையே காண முடிவதில்லை. So the other aspect of being merciful is that as devotees we should try to be sensitive to the feelings of other devotees, right? So this aspect of being sensitive about the feelings of others is quite important. Even among the materialists as well, we find that this is accepted as one of the good qualities. கருணையோடு இருப்பது என்ற விஷயத்தில் இன்னொரு அம்சம் என்னவென்றால், பிற நபர்களின் மன உணர்வுகளுக்கு நாம் மதிப்பு வழங்க வேண்டும், அதை புரிந்து கொண்டு நாம் நாம் அணுக வேண்டும், அவர்களிடம் பேச வேண்டும். பொதுவாக இந்த பண்பானது பௌதிகவாதிகளுக்கு இடையில் கூட இது ஒரு சிறப்பான பண்பாக கருதப்படுகிறது. எனவே பக்தர்களிடையே நாம் இந்த உணர்வை சிறப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும், இந்த முயற்சியில் நாம் சிறப்பாக ஈடுபட வேண்டும். So one of the incident that is quoted often in the material world's dealings is that an incident which happened in UK, the Queen of England, she was actually receiving a leader from African country. The African leader was dressed in the traditional African tribal wear, and he was actually received inside the courtyard of the Queen. Everybody sat down to have their lunch along with the African leader, and
nice servings were distributed to everyone, and towards the end of the servings, when they had to go and wash their hands, a finger bowl was kept in front of all the people. இதன் தொடர்ந்து ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. இங்கிலாந்து நாட்டின் ராணி ஒருமுறை ஆப்பிரிக்காவின் மலைவாழ் மக்களின் தலைவர் அவரை விருந்திற்கு அழைத்திருந்தார். அப்பொழுது மேஜையில் அமர்ந்து அனைவரும் விருந்து உட்கொள்ள தொடங்கினார்கள். அதன் பிறகு விருந்து உட்கொண்டு முடித்த பிறகு கை கழுவுவதற்காக ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் மற்றும் எலுமிச்சம்பழம் வைத்து அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டிருந்தது. So though it may not be too familiar for devotees if they had not visited restaurants, but even these days you find in restaurants you will have finger bowl with lemon in it. So this African leader thought that this is a lemon juice, so I am supposed to drink. So he started drinking it. பொதுவாக பக்தர்களுக்கு இது அவ்வளவு பரிச்சயமாக இருக்காது. ஆனால் உணவு விடுதிகளில் சென்றோம் என்றால் இது போன்ற பழக்கம் இருக்கிறது. ஒரு பாத்திரத்தில் எலுமிச்சம்பழம் மற்றும் நீரை வைத்து கை கழுவ அவர்கள் வழங்குவார்கள். இங்கே இந்த ஆப்பிரிக்கா மலைவாழ் மக்களின் தலைவர் அதை பார்த்தவுடன் இது எலுமிச்சம்பழ சாறு பருகுவதற்காக குடித்திருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து அவர் பருக முயற்சித்தார். So it was an awkward moment, especially in the so-called civilized countries where this is not considered to be an apt act. So everybody were stunned. இவர் இப்படி அந்த கை கழுவ வைத்திருக்கும் எலுமிச்சம்பழ நீரை எடுத்து பருக முயற்சித்தது அந்த சமுதாயத்தில் சற்று ஒரு ஏற்கத்தகாத செயலாக இருந்தது. அதனால் அனைவரும் அதை பார்த்து திகைத்து போனார்கள். So the rest of the people from the UK delegation, they started dipping their hands in the finger bowl, and to make this African leader comfortable and not to hurt him, the queen did something which was amazing. இதர நபர்கள் அங்கு கூடியிருந்த இதர நபர்கள் தாங்கள் வழக்கம் போல அந்த எலுமிச்சம்பழ சாறு இருந்த பாத்திரத்தில் கை கழுவினார்கள். ஆனால் இந்த ஆப்பிரிக்கா தலைவர் மனம் சங்கடம் படக்கூடாது, அவர் சௌகரியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ராணியானவர் வேறொரு அற்புதமான செயலை செய்தார். So she followed the king of Africa and she started drinking the so-called finger bowl water. இந்த மன்னரின் செயல்பாட்டை பின்தொடர்ந்து அந்த ராணியும் அந்த நீரை எடுத்து பருக ஆரம்பித்தார். Following the queen, the rest of the delegates as well, though they have dipped their hand on the finger bowl, but still they drank the water. ராணி பருகிய காரணத்தினால் அவரை பின்தொடர்ந்து அங்கு கூடியிருந்த நபர்களும் தங்கள் கைகளை ஏற்கனவே அந்த நீரில் கழுவி இருந்தாலும் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து அந்த நீரை பருக ஆரம்பித்தார்கள். So this is considered to be an act of someone who is quite sensitive to the situation, though it may be only a sensitive reciprocation on a material platform. Basically she wanted to have a good rapport with the African leader, but still it is a good quality that someone has. பௌதிகமான ரீதியில் ஒரு நல்ல உறவு முறை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அந்த ராணி இந்த செயல்பாட்டை செய்திருந்தாலும், இது பௌதிக தளத்தில் இது செய்யப்பட்டிருந்தாலும் இது உண்மையில் ஒரு சிறப்பான பண்பாகும். அந்த நிலையில் அவர் ராணி என்ற நிலையில் இருந்தால் கூட அந்த ஆப்பிரிக்கா தலைவர் மன சங்கடம் அடையக்கூடாது என்பதற்காக அவர் இவ்விதமாக நடந்து கொண்டார். இது உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்க ஒரு சிறப்பான பண்பாகும். So then when we look at the devotee's life, are we really sensitive to others? Is a question in front of us. இதே போல் பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் நாம் பிற நபர்களின் உணர்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோமா, அதற்கேற்ப செயல்படுகிறோமா, இது நம்முடன் இருக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வியாகும். We often find that when a devotee unknowingly stamps on the feet of other devotee, we go and ask for forgiveness. But on the contrary, if a devotee wantedly tries to hurt the other devotee in terms of the words or action, is he repenting for the same? Is he repenting for the Vaishnava aparadha which is being committed? பொதுவாக ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தரின் காலை தெரியாமல் மிதித்து விட்டார் என்றால் உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்பார். இதை நாம் இன்றளவும் பார்க்க முடிகிறது. ஆனால் சில சமயம் ஒரு பக்தர் உள்நோக்கத்தோடு இன்னொரு பக்தரை காயப்படுத்த வேண்டும், அவருடைய மனதில் வலி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக தீய வார்த்தைகளை, கொடிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அல்லது செயல் மூலமாக அந்த பக்தரை காயப்படுத்தினால் அவர் மனமாற அந்த நபரிடம் மன்னிப்பு கேட்கிறாரா? இன்றளவும் இந்த விஷயம் கடைபிடிக்கப்படுகிறதா? So asking for forgiveness for unknowingly stamping on the feet of other devotee is more done on a ritualistic platform, right? If you are really conscious of the feelings of the other Vaishnavas and being sensitive to their feelings, then we wouldn't commit any aparadha at all.
தாளை தெரியாமல் விதித்ததற்காக மன்னிப்பு கேட்பது பொதுவாக அதிகபட்சம் சடங்காகவே கடைபிடிக்கப்படுகிறது. உண்மையிலேயே பிற வைஷ்ணவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க கூடாது என்ற ஒரு முழு உணர்வோடு நாம் செயல்படும் பொழுது நாம் மனமாற மன்னிப்பு கேட்போம். நாம் ஒருவேளை கொடிய வார்த்தைகள் பயன்படுத்தினால் கூட, ஆனால் உதட்டளவில் கேட்க மாட்டோம். So with our materialistic knowledge, we often tend to deal with, even with devotees, on a transactional basis. If I am transacting with a particular devotee and expecting a favor, then I would act in a nice way. Whereas if I have nothing to do with another devotee, then I don't mind stamping on him. பௌதிகமான உலகில் பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தோடு நாம் வாழும் காரணத்தினால் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் அடிப்படையில் பக்தர்களிடையே கூட நாம் சில உறவுமுறைகளை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். ஒரு பக்தரிடம் எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க வேண்டும் என்றால் அவரிடம் நாம் நன்றாக நடந்து கொள்கிறோம். ஆனால் இன்னொரு பக்தருக்கு அவரிடம் நமக்கு எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லை, அவர் நமக்கு எதுவும் சேவை தேவையில்லை என்றால் அப்பொழுது நாம் நம்முடைய குணத்தையே மாற்றிக்கொள்கிறோம். அவரிடம் நாம் முழுமையாக மாறுபட்ட நிலையில் நடந்து கொள்கிறோம். Okay, so the next religious principle is austerity, and as we know, intoxication in terms of coffee, tea or alcohol is something which is breaking that principle. அடுத்த கோட்பாடு தவம். போதைப் பொருட்கள் உட்கொள்வது, அதாவது தேநீர் போன்ற, அது மட்டுமல்ல புகைப்பிடிப்பது போன்ற விஷயங்களை செய்வது இந்த கோட்பாட்டை உடைக்கிறது என்று நமக்கு தெரியும். But as devotees we find that when he starts practicing all the principles, thinking that he has advanced in Krishna consciousness, sitting in the Vyasasana and giving a Srimad Bhagavatam class, automatically a sense of pride sets in. ஆனால் பக்தராக இது போன்ற விஷயங்களை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த பக்தரின் மனதில் அவருக்கு தெரியாமலேயே கர்வமானது வளர்ந்து விடுகிறது. உதாரணத்திற்கு அந்த பக்தர் வியாசாசனத்தில் அமர்ந்து பாகவத வகுப்பு வழங்குகிறார் என்றால் அந்த சமயத்தில் அவருக்கு தெரியாமலேயே கர்வம் அவருடைய மனதில் தலை தூக்குகிறது. So it is not just about on a gross level trying to be austere, not listening to the demands of the senses, trying to control it by following certain prescribed methods of austerities. It is not just about that, but austerity has to be constantly increased. புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஸ்தூல உடல் என்ற நிலையில் மட்டும் நாம் தவத்தை கடைபிடித்தால் பத்தாது, அதையும் தாண்டி தொடர்ச்சியாக நாம் செய்யும் தவமானது அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். For an initial level devotee who has started, probably rising early in the morning is an austerity. Not so much for a devotee who has been practicing for quite some years and taken up the process seriously. உதாரணத்திற்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தர் இந்த இயக்கத்திற்கு வரும் பொழுது அதிகாலையில் எழுவது அதுவே அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தவமாகும். ஆனால் தொடர்ந்து பக்தர் இந்த இயக்கத்தில் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அது அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய விஷயமாக இருக்காது. ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்தில் பக்தர்களுக்கு அதிகாலையில் எழுந்திருப்பதே ஒரு மிகப்பெரிய தவமாக கருதப்படும். So when you start to preach and people are listening, you tend to get that feeling that I am also able to deliver the fallen souls. Right? They may take up to the process, and more than connecting them to an advanced devotee or spiritual master, you tend to make them your followers. பிரச்சார செயல்பாட்டில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய மனதில் நமக்கு தெரியாமலேயே என்னை பின்பற்றுபவர்கள் கூட கிடைத்திருக்கிறார்கள், நான் கூட வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்து செல்ல முடியும் என்ற ஒரு எண்ணமானது நமக்கு தெரியாமலே எழுந்து விடுகிறது. எனவே நம்முடைய ஆன்மீக குருவோடு அந்த நபர்களை இணைக்காமல் தனிப்பட்ட முறையில் நாம் அந்த நபர்களை நாம் சொந்த முயற்சியின் மூலமாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்ற முடியும் என்ற ஒரு எண்ணமானது நம்முடைய மனதில் எழுகிறது. இதன் காரணமாக கர்வம் எழுகிறது. So as we find in Srimad Bhagavatam, Janma Aishwarya Shruta Shri. Right? So these four in itself are not disqualifications, but along with these four, if you also have an element of pride, so that becomes a disqualification. உயர்ந்த குல பிறப்பு, அழகிய உடல் அமைப்பு, மிகுந்த செழிப்பான குடும்பத்தில் பிறப்பது போன்ற விஷயங்கள் மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் பக்திக்கு தடையாக இருக்காது. ஆனால் இந்த விஷயங்களோடு சேர்த்து நம்முடைய மனதில் கர்வம் என்ற விஷயம் இருந்தால் கண்டிப்பாக அப்பொழுது அது பக்திக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடையாக செயல்படும். So as preachers, we need to understand that we are not the source of mercy. Rather, we are just the transmitters of mercy. The source is Srila Prabhupada. Right? We are just delivering the message. As Prabhupada himself says, you just act as a postman delivering the message. But oftentimes we tend to think that we are the source of compassion and mercy.
பிரச்சாரம் செய்யும் நபர்களாக நாம் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நாம் ஒரு மூலமாக செயல்பட்டு கருணையை மக்களுக்கு வழங்கவில்லை. உண்மையில் பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கிய கருணையை அப்படியே வழங்குகிறோம். நாம் ஒரு இடைநிலையில் இருக்கும் ஊடகம் போல செயல்படுகிறோம். இந்த ஊடகத்தின் மூலமாக பிரபுபாதரிடம் கருணை வாங்கி அதை அப்படியே மக்களுக்கு வழங்குகிறோம். தனிப்பட்ட முறையில் நாம் எதுவுமே செய்யவில்லை. இந்த எண்ணமானது நம்முடைய மனதில் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும். So as it is said, when we are actually preaching to the new souls, we should always consider that it's a devotional service performed for my own purification. Right? If people take up to the process, credit is not mine. Credit is to the previous acharyas and to the Supreme Lord. Right? So we are just acting as an instrument. புதிய ஆத்மாக்களுக்கு நான் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது இந்த செயல்பாட்டின் மூலமாக எனக்கு தூய்மை ஏற்படும். என்னுடைய சுயந்த தூய்மைக்காக மட்டுமே நான் செய்கிறேன். எனவே ஒருவேளை இந்த பிரச்சாரத்தின் மூலமாக அவர்கள் பக்தர்களாக மாறினால் கூட அந்த நற்பெயரும் புகழும் என்னை சேராது. அனைத்து நற்பெயரும் புகழும் சில பிரபுபாதர் மற்றும் என்னுடைய குருவுக்கே சேரும். எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இதில் எந்த விதமான நற்பெயரும் புகழும் சேராது என்ற எண்ணத்தோடு நாம் பிரச்சார செயல்பாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். So the other principle is truthfulness. Gambling is something which is going to break the principle, but if you look at on a subtler level, when we are trying to give Krishna consciousness to others, or even in our own Krishna conscious practices, are we really truthful? அடுத்த ஒரு கோட்பாடு உண்மை. பொதுவாக சூதாடுவதால் உண்மை கெட்டு போய்விடும் என்று ஸ்தூலமான நிலையில் நாம் உண்மையை புரிந்து கொள்ளும். ஆனால் சூட்சமான நிலையில் நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால், கிருஷ்ண உணர்வை நாம் பிற மக்களுக்கு உபதேசிக்கும் பொழுது நாம் என்ன போதிக்கிறோமோ, என்ன கற்பிக்கிறோமோ அதை தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நாம் சரியாக கடைபிடிக்கிறோமா என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் உண்மையை சரியாக பின்பற்றுகிறோம் என்ற பொருளாகும். So Srila Prabhupada expects that his message should be delivered as it is, not that you add or subtract any message from him. பிரபுபாதர் தன்னுடைய செய்தியை உள்ளது உள்ளபடி மக்களை சென்றடைய வேண்டும். அந்த செய்தியை வழங்கும் பொழுது நாம் அந்த செய்தியில் எதையும் நீக்கவோ சேர்க்கவோ கூடாது என்று பிரபுபாதர் எதிர்பார்க்கிறார். Often we find that an enthusiastic devotee tries to add a lot of masala when the message is delivered, and at times it may dilute the principles which is laid down by Srila Prabhupada, so which we should be very careful of, because Prabhupada never compromised on the principles. Right? So he may have adapted some of the principles looking into the consideration in terms of the time, place and circumstance, but we cannot do that. Only an acharya can do that. ஆனால் உற்சாகத்தோடு பிரச்சாரம் செய்ய ஒரு பக்தர் அதீத உற்சாகம் காரணமாக சில சமயம் கோட்பாடுகளை வழங்கும் பொழுது அதில் தளர்வுகளை ஏற்படுத்தி விடுகிறார். அவருக்கு தெரியாமலே நடந்து விடுகிறது. ஆனால் நாம் கவனிக்க வேண்டியது, பிரபுபாதர் அந்த கோட்பாட்டில் எப்பொழுதுமே தளர்வுகளை வழங்கவே இல்லை. அந்த கோட்பாடுகள் சரியாக கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும், இதில் சமரசம் என்ற பேச்சுக்கு இடம் கிடையாது என்றவாறு பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் செய்தார். எனவே நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது கூட கோட்பாடுகளை சரியான முறையில் மக்கள் கடைபிடிக்குமாறு நாம் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். And lastly, on cleanliness, we know that having an extramarital relation is going to break the principle, but it is not just about external cleanliness, it is also about internal cleanliness. தூய்மை என்ற ஒரு அந்த கோட்பாட்டுக்கு வரும் பொழுது திருமணத்திற்கு புறம்பான உடல் உறவானது அந்த கோட்பாட்டை உடைக்கும். ஆனால் இது வெளிப்புற தூய்மை என்ற நிலையில் மட்டும் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. உட்புறமாக சூட்சமான விஷயமும் இதில் அடங்கி இருக்கிறது. So Krishna can never enter into our heart if our heart is not clean. Right? So we find that the 6 major contaminations in our heart is kama, krodha, lobha, moha, mada and matsarya. Right? So if we have these 6 in our heart, we cannot say that we are clean. நம்முடைய மனம் தூய்மையாக இல்லாவிட்டால் கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக நம்முடைய மனதிற்குள் நுழைய முடியாது. பிரதானமாக நம்முடைய மனதை கலங்கப்படுத்தும் 6 விஷயங்கள் காம, குரோத, லோப, மோக, மத, ஆச்சரியம். எனவே இந்த விஷயங்கள் நம்முடைய மனதில் இருந்தால் நம்முடைய மனம் தூய்மையாக இல்லை என்றுதான் பொருளாகும். அதனால் கிருஷ்ணர் நம்முடைய மனதிற்குள் நுழைய முடியாது. So we may act as if we are quite at peace, a nice devotee to deal with, but we know what is there in our heart. Right? When we are dealing with devotees, externally we may be smiling, but internally we may have a grudge towards a particular devotee. Right? We know and Krishna knows. Right? So it means that we are not internally clean.
வெளிப்புறமாக நான் ஒரு சிறப்பான பக்தர், தூய்மையான மனதுடைய பக்தர் என்றது போல நம்மை காட்டிக்கொள்வதற்காக நாம் பல செயல்கள் செய்யலாம். புன்னகையோடு பேசலாம், அன்பாக பேசலாம். ஆனால் ஒரு பக்தரோடு பேசும்பொழுது உட்புறமாக நாம் அந்த பக்தரை பற்றி எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை கொண்டிருக்கிறோம், அவர் மீது பொறாமை கொண்டிருக்கிறோமா, அவர் மீது ஏதேனும் வன்மம் கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை பற்றி நமக்கு தெரியும். நம்மை தாண்டி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். அந்த பக்தருக்கு தெரியாமல் போகலாம், ஆனால் கண்டிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அந்த எண்ணங்களை பற்றி முழுமையாக தெரியும். So as someone who is very keen to please Srila Prabhupada by preaching this Krishna conscious mission to others, if the message has to be received properly, one of the factors that we need to be mindful of is our own purity. So if we are actually acting on trying to improve upon our purity in terms of these four principles, then definitely the effect of reaching that message to the people would be much more. பிரபுபாதரின் செய்திகளை நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது தூய்மை என்ற விஷயத்தை நாம் சிறப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். இந்த 4 கோட்பாடுகளை பின்பற்றும் பொழுது அந்த தூய்மையை நாம் சிறப்பாக கடைபிடித்து அதை நாம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பயிற்சி அதன் பிறகு பிரச்சாரம் செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நம்முடைய பிரச்சாரம் சக்தி வாய்ந்த பிரச்சாரமாக இருக்கும். மக்கள் அதனால் கண்டிப்பாக பயனடைவார்கள். Right. So purity is the force, so which means that it is, of course, we are acting as an instrument in Srila Prabhupada's hands, but even for a little message to penetrate into the hearts, we need to improve our purity, not just on a gross level but also on the subtler level. தூய்மை முதன்மையானது நமக்கு தெரியும். ஆனால் நாம் கூறும் செய்தி ஒரு சிறிய செய்தியாக இருந்தால் கூட அந்த செய்தி எதிர்க்கும் நபரின் மனதில் பதிய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் தூய்மையை ஆழமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். ஸ்தூல நிலையில் மட்டுமல்ல, சூட்சம நிலையில் கூட அந்த தூய்மை சிறப்பான முறையில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். So in Parīkṣit's case, the brāhmaṇas who were guiding him were pure. Parīkṣit Maharaj himself was a pure devotee. So he was able to authoritatively dictate, not just dictate, but transform the people in his age. And not only that, he was able to drive away Kali from his kingdom because he was completely pure. பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு சிறப்பான பக்தராக இருந்தார். தூய்மையை மிக சிறப்பாக கடைபிடித்தார். அதனால்தான் அவர் பக்தி பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அந்த பக்தி பிரச்சாரத்தை கேட்டு மக்கள் சிறப்பாக மாற்றமடைந்து பக்தர்களாக மாறினார்கள். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய தூய்மை காரணமாகத்தான் கலிபுருஷனை அவருடைய ராஜ்யத்திலிருந்து அவரால் விரட்ட முடிந்தது. So the brāhmaṇas were guiding, Parīkṣit Maharaj was administrating based on the guidance. So similarly, Srila Prabhupada as a sannyasi is guiding all of us, and we as his followers just need to execute. பிராமணர்கள் வழிகாட்டினார்கள். பரீட்சித் மகாராஜர் அந்த வழிகாட்டுதலின்படி சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்தார். அதே போல்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரபுபாதர் நமக்கு வழிகாட்டுகிறார். பிரபுபாதரின் சீடர்களாக நாம் செய்ய வேண்டியது அவர் வழிகாட்டிய முறையில் நாம் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். அதை சிறப்பாக அந்த கோட்பாடுகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான். So these are some of my realizations from my own limited understanding. Any questions or comments or corrections, please. Hare Krishna. ஏதேனும் கேள்விகள் ஏதாவது கேட்கலாம். Not able to. Can temple devotees use mic? It is not audible online. Prabhu, are you able to hear the question? No, Prabhuji, it is not audible online. Okay, the question was in terms of being sensitive to devotees. Prabhuji was saying that when it comes to senior Vaishnavas, we obviously are going to be sensitive and in a respective way deal with them. But when it comes to peers, devotees who are on the same platform of Krishna consciousness, we tend to take them for granted, and we may not be so sensitive in dealing with them. So how do we correct that? Yeah.
பக்தர்களை கையாளுவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் கருத்தில் கொள்ளும் பொழுது மூத்த வைஷ்ணவர்கள் அவர்களிடையே செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக மதிப்பு மரியாதையும் அவர்களுக்கு வழங்குவோம். அவர்களை கையாளும் பொழுது மிகவும் கவனமாக கையாளுவோம். ஆனால் நம்முடைய நிலையில் இருக்கும் சமநிலை பக்தர்கள், அது நம்மளை விட தாழ்நிலையில் இருக்கும் புதிய பக்தர்கள், இவர்களை கையாளும் பொழுது நாம் எப்படி மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட முடியும், அதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? இதுதான் பக்தரின் கேள்வியாகும். Right. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu says that anyone who chants the holy name is a Vaishnava. Right. So, Vaishnava Aparadha not just means that it is just about someone who is very advanced. Right. So, we should be very careful in dealing with any Vaishnava, whether it is initial level Vaishnava, the Kanishtadhikari or Madhyamadhikari or Uttamadhikari. Whatever may be the stance of that particular devotee, we should be very concerned in not hurting their feelings. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் வைஷ்ணவர்கள் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே நாம் அபராதம் இழைக்காமல், பக்தர்களிடையே அபராதம் இழைக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் உயர்ந்த பக்தர்களை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு நாம் வாழக்கூடாது. மாறாக மத்திய நிலை பக்தர்கள், தாழ்ந்த நிலை பக்தர்கள், கனிஷ்ட பக்தர்கள், ஏன் நேற்று ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரித்தவர்கள், புதிதாக இயக்கத்தில் வந்தவர்கள், அவர்கள் கூட பக்தர்கள் தான். எனவே அவர்களை கையாளும் பொழுதும் நாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். Because as it is mentioned that when somebody has come to the process of pure devotional service, he has anyhow achieved mango, right? So the question is whether it is a unripened mango or ripened mango. The mango could get ripened at any moment of time, so we never know. We may be thinking that the devotee is on a peer level, but we don't know what is the Krishna conscious stance in the previous lives, right? So maybe the advancement of that devotee could be far ahead than us. பக்தி சேவைக்கு வரும்பொழுதே அவருக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி நிச்சயம். அந்த பழம், பிரேமை என்ற பழம் கிடைத்துவிடும். ஆனால் அது பழுத்த பழமா பழுக்காத பழமா, இதுதான் கேள்வி. நாம் கிருஷ்ண பக்திக்குள் நுழையும் பொழுது இன்னொரு பக்தர் நுழைகிறார் என்றால் இப்பொழுது பார்ப்பதற்கு அவர் ஒரு புதிய பக்தராக நம் கண்களுக்கு புலப்படலாம். ஆனால் முந்தைய பிறவியில் அவர் என்ன செய்தார், அதற்கு முந்தைய பிறவியில் அவர் என்ன செய்தார், அவரை பக்தியில் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பது நமக்கு சரியாக தெரியாது. எனவே அதை நாம் கவனமாக கையாள வேண்டும். So this act of sensitivity should be carried out when we deal with any devotee, not just senior Vaishnavas. கவனமாக செயல்படுவது என்பது மூத்த வைஷ்ணவர்கள் மட்டுமல்ல, எந்த பக்தரை நாம் கையாளும் பொழுதும் நாம் அதை சிறப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். நாம் மிகவும் கவனமாக அவரை கையாள வேண்டும். Hare Krishna. Any online questions, Prabhu? No online questions, Prabhuji. No more. Prabhuji, Hare Krishna. I have one question. Yes, Prabhu. You said like we should be careful in subtle level also. But sometimes, that is, while we should not commit aparadha in subtle level also, but sometimes without our knowledge we may have some grudge also, without me realizing. In subtle level it may affect my bhakti. So how to identify our own mistakes, that is in the initial level itself, and to curb it, so that it will not act as a obstacle for bhakti. சூட்சமமான நிலையில் நம்முடைய மனதில் இருக்கும் எண்ணங்கள் ஒருவேளை நமக்கு பக்திக்கு தடையாக இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு பிற நபர்கள் மீது நமக்கு தெரியாமலே ஓரளவுக்கு பொறாமை, வன்மம் போன்ற விஷயங்கள் பிற பக்தர்கள் மீது நமக்கு இருக்கலாம். எனவே அதை ஆரம்பத்திலே எப்படி கண்டறிந்து அதை சிறப்பாக கையாண்டு நம் பக்தியில் முன்னேறுவது, அதை எப்படி களைப்பிடுங்குவது நம்முடைய மனதிலிருந்து? Right. So whether knowingly or unknowingly, if we commit an offense to a Vaishnava, the symptom would be quite clearly visible to us. தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாம் வைஷ்ணவருக்கு அபராதம் செய்தால் அதன் அறிகுறிகள் நமக்கு தெள்ளத் தெளிவாக புலப்படும். So our bhakti or our enthusiasm in Krishna conscious services would go down. நம்முடைய பக்தி மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்யும் சேவைகள், அதில் இருக்கும் உற்சாகம் படிப்படியாக குறைந்துவிடும். The extreme level of the effect of Vaishnava aparadha is that somebody may even break one of the regulative principle. வைஷ்ணவ அபராதத்தின் உச்சபட்ச விளைவு என்னவென்றால் சிலர் அந்த வைஷ்ணவ அபராதம் காரணமாக அந்த கட்டுப்பாட்டு விதிகள், 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கூட உடைக்க நேரிடலாம். Especially the 4th regulative principle of not to have an illicit relation with women. So that gets broken when the offense is at a highest level. குறிப்பாக அந்த 4வது கட்டுப்பாட்டு விதி, தகாத உடலுறவு கொள்வது, இது ஒருவர் அதிகபட்ச நிலையில் அபராதம் செய்யும் பொழுது அது உடைக்கப்படுகிறது. அந்த நபர் அதை உடைத்து விடுகிறார். So we should be extremely cautious not to offend any Vaishnava, whether knowingly or unknowingly. And if at all we find the symptom of us committing an offense, then we should immediately identify, seek guidance from the senior Vaishnavas, and then try to
repent for whatever we may have done. தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாம் வைஷ்ணவருக்கு அபராதம் இழைத்து விடக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் ஏதேனும் அபராதம் இழைத்து விட்டோம் என்றால் நாம் அதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் அதை திருத்திக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். மூத்த வைஷ்ணவர்களை அணுகி அவர்களிடம் வழிகாட்டுதல் பெற்று நாம் நம்மை திருத்திக் கொண்டு பக்தியில் சிறப்பாக முன்னேற வேண்டும். If we know any particular Vaishnava to whom we might have committed offense, don't hesitate and go and ask for forgiveness. If you don't know to which Vaishnava we have committed offense, then go and pray in front of the deities to your spiritual master asking for forgiveness. எந்த வைஷ்ணவருக்கு நாம் அபராதம் இழைத்தோம் என்று நமக்கு தெரிந்தால் சற்றும் தயங்காமல் நாம் அவரை அணுகி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். மனமாற அவரை மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஒருவேளை நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது என்றால் நாம் பகவான் விக்கிரகத்தின் முன்னாடியும் ஆன்மீக உருவின் முன்னணியிலையும் நாம் மனமாற பிரார்த்தனை செய்யலாம். அந்த வைஷ்ணவருக்கு நான் இழைத்த அபராதத்திற்கு என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று நாம் மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்யலாம். So it is not just an external act of asking for forgiveness which matters. Krishna actually sees whether we are internally repenting for what we have done. இது வெளிப்புறமாக நாம் ஒரு செய்யும் செயல் கிடையாது. அதாவது வெளிப்புறமாக மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அந்த நிலையை மட்டும் நாம் கடைபிடிக்க கூடாது. உட்புறமாக நாம் எந்த அளவுக்கு வருந்துகிறோம், உண்மையிலேயே மனமாற நாம் செய்த தவறை எண்ணி நாம் வருந்துகிறோமா என்பதை கிருஷ்ணர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Hope that answers, Prabhu. Thank you very much, Prabhuji. Thanks for the wonderful answers. Thank you very much. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna. Thank you all devotees. Jai.